Hello everyone, good morning. This is Madeline from Credo Systemz. Very happy to welcome you all for the today's webinar. So far today's session, as you all know, our senior Azure trainer Mr. Aravind handling an introduction to Azure Cloud. So I request everyone to pay attention throughout the session. In the last 15 minutes, you all have the dedicated QA session for clarifying your doubts. So please stay connected throughout the session to get the participation certificate and get an exciting offer. Without any further delay, hand over the session to Mr. Aravind. Thank you. Am I audible? Hey, good morning, everybody. Am I audible? Yes, you are audible, Yeah, Arvind. thank you. Thank you, Jayaprakash. Myself, Arvind, I was, I'm on as a, my industry experience is around 18 years, where I'm into Azure for past around 8 years. I'm into Azure, where I'm into Azure Solution Architect certified way back in 70533, maybe 2018, I got certified in Azure. Past 8 years, I work in Azure completely end to end of it, right? So starting from the infrastructure development, data side projects I worked in. So this is about me, and for I work for a product-based company where the Azure is a major shop for us, so where we work for Azure, right? Right. Okay. Before I get on to that, I'll share my screen, so we can. I think I can share my screen. Just give me a minute. I'll share my screen. Yeah. Hopefully, you're able to see my screen, right? Yep. Right. Today's we'll talk about the majorly the Azure cloud. So everybody will know that what kind of a cloud we are going to take care of here, right? Cloud means what? First thing is we are trying to replace an on-premise environment with cloud. Means what I'm saying, right? So for example, you have an e-commerce portal kind of a thing, right? What you'll do generally on the perspective of that, you'll attach the servers, database servers with that firewalls, the operational expenditure before getting any business volume from your portal, right? So automatically, what is the first thing is you want to do is you want to go for an upfront investment. You want to go ahead, right? So here it is not going to be the case, right? First cloud. Why? Because I'm going to get a 30 days of free trial and next to 1 month, 30 days of monthly billing I'm going to get. So altogether, I'll get a 60 days of, the amount which I'll get, right? So what happens if my business does not goes well, right? So automatically we can check that, yeah, my business does not go as well. So I can shut down my things and go. But it's not going to be the case of an on-premise, right? You want to hire a building, you want to hire the complete infrastructure means I want to buy the servers, I want to buy the racks and the data center things. I want to buy, I want to buy a lot of, the cables, right? I want to put a CCTV, physical security, right? I need a technician for everything, right? I need a backup in the case of any disaster. I need a genset or something like that, right? To make the things happen. But in the case of cloud, the partner itself take care of the vendor itself take care of everything for us, right? So instead of we are taking the operational cost, our focus is only to give the technical deliverables to them. That is what one of the key advantages of using a cloud. Okay. Basically, Microsoft, right? Microsoft is a pioneer in the software industry, right? Way back in 90, I think you not we used it, but I have used it. Windows 95, 98, right? So they are coming up with their such a bad environment they're coming from. So that's how the Azure goes in, as well as we can see that, right? The wherever the region you choose, right? Depends on the how will you choose your business area, right? Where to deploy your servers. Generally speaking, if you're having an on-premise, in the case you're running your business in India, means you want to have your servers in India because the latency perspective, right? Latency means what? Whenever I'm giving a request, how long it will take to process my request. So that is how the latency works for us, right? So here, same way, here also while doing with the business area, we want to choose where to deploy my services depends on my business area. Yes, I can choose my region accordingly. Worldwide, if you're looking at this particular diagram, right, we can see that the global infrastructure lies all around the world. You can see that in India, you can see West India, Central and South India, you can see everywhere, right? So also in the US region, if you're looking at the global infrastructure lies like this, right? If you're looking at the dot lines and all, if you're looking at that regions are getting ready. For example, if I am saying Switzerland North, it's getting ready. It's not
It's an announced region, but yet to be made on the place, right? There are, apart from the general Azure cloud, they are having a sovereign countries, right? For example, China. Okay, China is nothing but this is operated by 21 Vianet. That is company handles these servers because they want to whatever the business area in China we are doing, we want to be a part of that particular country. Okay, because we cannot bring the data outside of their country, or certain policies we cannot do that. That's the reason behind it, right? Yeah, it's fine. Let me go on to that, right? I'll give you an overall brief introduction about why we come to cloud. As I told you, first thing is the scalability part, right? What is by scalability again? Say for example, you are having an e-commerce portal, as I told you, right? Suddenly you are coming up with an new offer you are coming with. In your portal, next 2 days you are giving an 80% offer to the customers who are purchasing anything, right? How will you? What will happen? By default, the traffic will increase, right? Because the customer is going to purchase, the traffic is going to increase, right? At the time, the current environment which you have in on-premise cannot handle the request. For example, you are getting 2 lakh requests per minute, So you think that, hey, my load will not going to be taken care. The workload which I'm going to give for this is going to be, that's what, we can scale this as a boost, kind of things going to happen. What will you do? We'll do hardware changes, right? You'll do hardware upgradations. We'll do. For example, if you're saying that if you're using a SQL server, as a database, suddenly you're thinking that the enterprise standard edition won't work. You want to move to an enterprise edition, or hardware changes you are trying to do. For example, a RAM you're increasing, or a disk you're increasing, right? Sometimes the solid state device, SSD devices you are trying to add. So once you've done everything, your offer 2 days went on fine, absolutely fine. On third day, what will come back? Your business will come back to your normal traffic level again, right? What I'm saying, your business will come back on the third day. What will happen? The business will come back to your normal stature, right? So what will happen? I will tell you, there will be a resource wastage. I'll tell you, on the third day, whatever you increased on the hardware side, it's going to be a resource wastage. So what the cloud services will give you is cloud services and scale up or down depending on the demand, ensuring that resources are available when needed with the cost efficient way. For example, you think that, right? Every month, you consider you have an insurance company. Okay, every day between 1 and 5, I will get my more requests I'll get from the users because they will pay their premiums, right? So what happens at the day? It has to scale up, and after the 5th or 6th of the month, it automatically slow down the normal traffic, right? So then we don't want that. So such kind of a scale up and scale down, it can do automatically. That is what the first advantages of using a cloud, right? It's basically, and what I can say, it is basically an on demand. Depending on the demand, we are trying to ensure that the resources are available when needed and they are cost efficient. After 2 days, right? After 2 days, it'll go back to their normal, right? Next point is the cost savings. As I told you, right? Operational cost. Very important thing you want to consider is, what is that? The operational cost. Operational cost will definitely go lower in the case of since you have what completely the operational takes care by your vendor. Means operational cost means what? In your company there is an operational cost. What is by that? The electricity, right? Electricity, the power, right? You need to pay the power bills, electricity bills you need to pay. Apart from that, you need to pay the expenditure cost, such as the CCTVs, all things taken care by the vendor itself. So automatically the users pay only for the resources they consume. Okay, typically leading to what? Typically leading to lower the operational cost, because there is no need of the capital expenditure. We don't need a upfront investment. That's what I'm meaning it. No upfront investment in the case of cloud. That's what initially itself I told you, right? 30 days of free trial I'll get, and 30 days of billing cycle I'll get. So totally I'll get 60 days without any upfront investment. I can run my business, right? Right now, what I'm saying, same page, everybody? Yes. Yeah, good. Again, the accessibility front. So I can access the cloud services from anywhere whenever I have an internet connection, right?
before 5-10 years, if you're looking at, you'll say that the software is laptop is slow and all things. Nowadays, you can use the cloud environment in your mobile or a tablet, so you can use it, right? Accessibility, we can access it anywhere. Another important point is, sir, what happens, sir, in the case of disaster recovery? I'll tell you. In the case of a disaster recovery, what doesn't mean disaster? Say, for example, a heavy rain. You have an on-premise environment, power down, and you don't have your internet. Next thing is your genset filled with water. So we cannot do anything about it, right? So my business automatically goes down with that. So you can immediately say that, hey, I can create in another region, but again, you want to invest all the operational cost you want to invest. But in the case of cloud, just a replication will do for it, right? We can do the replication. So the cloud offers the robust disaster recovery solution. So data is routinely backed up to the multiple locations that ensure that it is recovered quickly in the case of the emergency, right? Definitely, everybody's mind is that, sir, if I'm using an on-premise, my security will be greater, right? But how the security happens in cloud? Yes, security is, the cloud service providers, they invest heavily on their security, right? Often more individual company code or regular updates. For example, regularly they'll update the patches and updates on their software which is coming, right? With the help of, we can protect against potential breaches, right? So security breaches we can protect against. Next is the part of a maintenance, right? So again, we don't want to maintain anything. For example, we don't want to maintain the software updates, hardware setup, or any other, the management course which you have. We don't IT management course, right? We don't want to maintain anything. The cloud takes care of, the vendor takes care of it. That's Hi, what Aravind. Yeah, tell me. Hello. Yep. Sorry for interrupt. Few people are interested to get it in Tamil. Can you please explain as well in Yeah, Tamil? okay, fine. I'll do that. No problem. Because everybody is Yeah. Tamil, right? So I can do that. Yeah. I Okay. can do that. Yeah. Okay. Thank you. Right. Mm. So இது மட்டும் புரிஞ்சுதா நான் என்ன சொல்ல வரேன்? So scalability, again, the savings front of it, the accessibility, disaster recovery, and security and maintenance. These are the major factors why we go to cloud. எதுக்காக cloud-க்கு போறோம்னா, this is where it is. இப்போ definition-க்கு வரலாம். Definition is based on the demand which you get, based on the traffic which you get, right? We are trying to create a shared pool, right? Such as servers, storages, applications, services, databases, all the things based on your demand. It can be rapidly provisioned. That is what it's all about. Sir, okay ba? புரியுதுங்களா என்ன சொல்ல வரேன்னு? Right? Sir, what I can do, right? What I can do. Microsoft vendor, I told you, right? Microsoft is having a legacy on that, right? Why we go for Azure? Several reasons, based on multiple reasons. In the platform, எல்லாமே என்னால பண்ண முடியும். Means I can do I'll tell you, first thing is I have two things. One is, three things I have on the cloud service models: infrastructure as a service, platform as a service, and software as a service, right? So basically, infrastructure தான் எல்லாமே. Underlying, நீங்க உங்களோட passive deploy எங்க பண்ண போறீங்க? We are going to deploy it on a virtual machine. We are going to deploy an app service, right? இது எல்லாமே. So all happen because of IaaS, right? IaaS, infrastructure as a service. PaaS in the sense, we can say that the platform as a service. உங்க அப்ளிகேஷன் ரெடியா இருக்கு. நீங்க ஒரு .NET அப்ளிகேஷன் பண்ணிட்டீங்க, ஒரு டேட்டாபேஸ் ரெடியா இருக்கு. சரி, எங்க சார் டிப்ளாய் பண்றது? உங்க லோக்கல் நீங்க ஐஏஎஸ்ல டிப்ளாய் பண்ணிக்கலாம். பட் ஆனா எனக்கு வந்து அது ஒரு வெப்சைட்டை பண்ணணும் இல்லையா? ஐ வாண்ட் டு மேக் இட் அஸ் அ வெப்சைட், ரைட்? அப்போ ஐ வில் டிப்ளாய் இன் சம் விர்ச்சுவல் மிஷின்ஸ். ஐ டிப்ளாய் இன் சம் ஆப் சர்வீசஸ். திஸ் வில் ஒர்க் அக்கார்டிங்லி. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ பாஸ் சர்வீஸ். பாஸ் சர்வீஸை பொறுத்த மட்டும் அப்ளிகேஷன் உங்களோடது, டேட்டா உங்களோடது, ஆக்சஸ் நீங்க பார்த்து யாருக்கு ஆக்சஸ் கொடுக்குறீங்களோ அவங்கலாம் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். சரிங்களா? வேற ஐஆஸ் பொறுத்த மட்டும் எல்லாமே அவங்களோட தான். மோஸ்ட்லி எல்லாமே அவங்களோட தான். பேச்சஸ் அவங்களே பார்த்துக்குவாங்க. உங்களோட மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் தி ஆபரேஷன்ஸ் அவங்களே பார்த்துக்குவாங்க. எவ்ரி திங் கேன் பி டன் பை த வெண்டர் இட் செல்ஃப். புரியுதுங்களா? ஆனதர் நான் 3 டைப் சொன்னேன்: ஐஆஸ், பாஸ் அண்ட் சாஸ். சாஸ் என்னன்னா, இப்போ நீங்க ஆஃபீஸ் 365 யூஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? ஆர்எல் ஸ்கைப் இல்லைன்னா எக்ஸ்பாக்ஸ் இந்த மாதிரி ஏதாவது யூஸ் பண்ணும்போது அப்ளிகேஷன் அவங்களோடது. அப்ளிகேஷன் வந்து சாஃப்ட்வேர் வெண்டரோடது, பட் டேட்டாவும் ஆக்சஸ் உங்களோடது. புரியுதுங்களா என்ன சொல்ல வரேன்னு? பாஸ் பொறுத்த மட்டும் அப்ளிகேஷன் உங்களோடது. புரியுதுங்களா சார்? சார் புரியுதா? Right? Sir, everybody on the same page? Yeah, we get it. Right.
அடுத்தது hybrid capability ரொம்ப important. So deployment models, we have 3 models, right? Private cloud, public cloud, and the hybrid cloud. Private cloud உங்களுக்கே தெரியும், within your office premises you have something, you use your VPN and you're accessing it. Okay, that's fine, private. In the case of public அப்படின்னா அஷ்யூர்லாம் பப்ளிக்னா நீங்க மீன் பண்றதா எல்லா ஆக்சஸ் டேட்டாவையும் நம்மளால ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. வாட் ஆர் த பர்மிஷன் யூ ஹேவ், உங்க லாகின் குள்ள இருக்க டேட்டாவை நீங்க ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். தட்ஸ் வாட் ரிசோர்சஸ். டேட்டாங்கிறத விட ஐ சே த ரிசோர்சஸ், ரைட்? நெக்ஸ்ட் இஸ் ஹைபிரிட். ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சொல்லட்டுமா ஹைபிரிட்க்கு? இப்போ நீங்க ஆன் ப்ரிமைஸ்ல எல்லா செட்டப் இஸ் ரெடி ஃபார் யூ. நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு செகண்டரி ரீஜன் உங்களுக்கு தேவைப்படுது. ஒரு பிரைமரி ரீஜன் ஆன் ப்ரிமைஸ்ல ஆல்ரெடி பண்ணிட்டீங்க. சார் இல்லை சார் எனக்கு செகண்டரி ரீஜன் இன்னொரு ரீஜனை போறதை விட நான் கிளவுடுக்கு போறேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா மீனிங் என்னன்னா, we are trying to extend all the capabilities of on-premise to cloud. So that is meant by hybrid. Already ஒரு private cloudல இருக்கு, we are doing it to public cloud. This is called as hybrid capabilities. Sir இன்னும் turn down பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, I'll tell you, நீங்க வந்து ஒரு பிரைமரி ரீஜன் உங்களுக்கு ரெடியா இருக்கு ஆன் ப்ரமைஸ்ல, பட் பேக்கப் எங்க கொண்டு போய் வைப்பீங்க? ஒரு சும்மா சாம்பிள் சொல்லுங்களேன், பேக்கப் எங்க வைப்பீங்க? அதே ரீஜன்லயே பேக்கப் வைப்பீங்க? இட் will be a pure failure. கரெக்டா? பிகாஸ் பேக்கப் எதுக்காக எடுக்கிறோம்? why we take a backup? In the case of disaster, யாரோ டெலீட் பண்ணிட்டாங்க, என்ன ஆகும்? உங்களோட டேட்டாவை யாரோ டெலீட் பண்ணிட்டாங்க, ஆர்எல்ஸ் உங்க ரீஜன் உங்களால ஆக்சஸ் பண்ண முடியல. ஒரு 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 பிகாஸ் ஆஃப் ஹெவி ரெயின் என்னால பிசினஸ் ஆக்சஸ் பண்ண முடியல. என்ன ஆகும்? நடக்கும், பிசினஸ் கோஸ் டவுன். உங்க பேக்கப் அங்கேயே தானே வச்சிருக்கீங்க. ஸோ we are trying to put the backup on the extending the backup to the cloud region. So that is called as hybrid. சரிங்களா? இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க சார் அப்படின்னா, சார் என்னோட டிஸ்க் எல்லாம் ஃபுல் சார், ஐ ஹாவ் அ சர்வர், ஒரு வெப் சர்வர் நான் வச்சிருக்கேன், டிஸ்க் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா ஃபுல். ஓகேங்களா? இதுக்கு மேல என்னால டிஸ்க் அட்டாச் பண்ண முடியாது. அப்ப என்ன பண்ணனா, ஐ கேன் எக்ஸ்டெண்ட் மை டிஸ்க் ஃப்ரம் கிளவுட் டு மை சர்வர். இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஹைபிரிட். ஓகேவா? புரியுதுங்களா என்ன சொல்ல வரேன் மீனிங்? Can you please repeat that again? லாஸ்ட் பாயிண்ட். Yeah. ஒன்றும் இல்லை ஜி. இப்போ நீங்க வந்து இப்போ நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பிரைமரி ரீஜன் இஸ் ரெடி ஃபார் யூ, ரைட்? பிரைமரி ரீஜன் இஸ் ரெடி ஃபார் யூ. ஒரு பேக்கப் நீங்க அங்க எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கோம், கரெக்டா? ஒரு பேக்கப் உங்களுக்கு வேணும். ஒரே அதே ரீஜன்ல பேக்கப் வச்சீங்கன்னா என்ன ஆகும்? இப்போ பெங்களூர் ரீஜன் இருக்கு, பெங்களூர்லயே பேக்கப் வச்சீங்கன்னா என்ன ஆகும் உங்களுக்கு? அந்த ரீஜன் ஃபெயில் ஆகிறப்போ உங்க பேக்கப்பும் உங்களால எடுக்க முடியாது, கரெக்டா? Yeah. அப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா, புட் மை ஆன் அந்த பேக்கப் வந்து கிளவுட்ல வச்சுக்கிறேன். நான் அங்க இருந்து ரிஸ்டோர் பண்றேன் ஏதோ ஒரு ரீஜனுக்கு. தட்ஸ் ஃபைன். இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன சொல்ல வந்தேன் அப்படின்னா, ஒரு என்னோட வெப் சர்வர் இஸ் ரெடிங்க. என்னோட வெப் சர்வர் அப் அண்ட் ரன்னிங். ஒரு பழைய சர்வர் வச்சுக்கலாமே, கொஞ்சம் ஓல்டர் சர்வர் வில் டேக் லைக் திஸ் வே. அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நீங்க வந்து டிஸ்க் என்னால ஃபர்தரா அட்டாச் பண்ண முடியாது. ரேக்ல போய் டிஸ்க் அட்டாச் பண்ணுவீங்க இல்லையா? டேட்டா சென்டர்ல ஒர்க் பண்ணதா யூ வில் கெட் நாலேஜ். தி டிஸ்க் வில் அட்டாச் வில் அட்டாச் இட். பட் ஆனா ஒருவேளை அந்த ஸ்பேஸ் உங்களுக்கு இல்ல, யுவர் லிமிட், உங்க லிமிட் ரீச் பண்ணிட்டீங்க, சரிங்களா? உங்களால டிஸ்க் ஃபர்தரா அட்டாச் பண்ண முடியாது. அப்படிங்கிறப்போ we can extend the disk storage to cloud. Because மீன் என்ன நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, டிஸ்க் கிளவுட்ல இருந்து எடுத்து உங்க லோக்கல் சிஸ்டம் கூட அட்டாச் பண்ணிக்கலாம். புரியுதுங்களா? Yeah, now I get that. Yeah, thank you. Security perspective again. செக்யூரிட்டி நான் சொல்லிட்டேன், இண்டஸ்ட்ரி ஸ்பெசிபிக் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஹிப்பா, ஹிட்ரஸ்ட், ஐஎஸ்ஓ, பிசிஐ டிஎஸ்எஸ், இதெல்லாம் காமன். இது காமன் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் for doing the the audit purposes, right? So security is a major role here. Majorly it gives you the compliance. And the security சொல்றத விட அந்த ஹிப்பா, ஹிட்ரஸ்ட் ஆல் compliance, right? சார் இப்போ இப்போ யூஎஸ்ல ஐ ரன் மை பிசினஸ். யூஎஸோட கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ் என்ன? You should not bring the data outside of their country. Agreed? Agreed what I'm saying? நீங்க டேட்டாவை யூஎஸ்ல இருந்து வெளியே கொண்டு வரக்கூடாது. அக்ரீடா? ரைட். அப்போ மீனிங் என்ன அதுக்கு அப்படின்னா, யூ ஆர் டெல்லிங் தட் யுவர் காம்ப்ளைன்ஸ் ஹஸ் பீன் அச்சீவ்ட். ஓகேவா? நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ நான் வந்து இப்போ என்னோட ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட்டர்ட் பேங்க் இருக்கு, என்னோட சர்வர் சம்பார் சிட்ஸ் இன் மலேசியா அப்படின்னா, என்னோட கடைசி 4 டிஜிட் மட்டும் தான் தெரியும். இட்ஸ் கால்ட் as a dynamic data masking, right? So they say that this is last 4 numbers of yours, right? So that is how it works for you. The security ways and the complaints ஏத்த மாதிரி they'll give you the options for you. அந்த ரீஜனை தான் நம்ம சூஸ் பண்ணணும். சார் நான் நீங்க எந்த ரீஜன் வேணா சூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத இருக்க முடியாது, சரிங்களா? பிகாஸ் உங்க பிசினஸ் ஏரியா எதுவோ, பிகாஸ் அந்த ரூல்ஸ்குள்ள நீங்க வரணும் இல்லையா? அந்த காம்ப்ளைண்ட்ஸ்குள்ள நீங்க வரணும். புரியுதுங்களா? அக்ரீட் what I'm saying, right? Again,
They have the AI/ML front, provides a robust AI and machine learning capabilities. We can say that we can extract the insights from their data. Also, we can do that. As well as they have a lot of developer tools. Sir, எனக்கு Java தான் தெரியும். Azure use பண்ணணும்னா, yes, we can use that. Sir, if I know only Python, yes, we can use that. So any language it can cope up with. Ana Microsoft again goes more familiarity they'll give to .NET. But Azure பொறுத்த மட்டும் mostly எல்லா languages it will support Python or PHP or the .NET, Java. It support mostly all the languages it support, right? Other Microsoft products we can integration, right? Like our Microsoft 365, SharePoint. Yes, we can interact with them all, right? Sir, Ipo, we'll get into the what the Azure service gives you, right? So already in the definition of what I told you, Azure gives you the part of the servers, storages, application and services. Right? Here we have this, the categorized into several types like a computer, storage, compute, storage, networking, databases, Internet of Things, DevOps. But this is all compute means what? We are trying to compute together or sample virtual machines, compute again, containers, the batch processing. This all comes under the part of, if you're using an app service, right? Or a web application development. I want to develop a web application. So we automatically use an app service for that, right? The provides an environment for hosting the web application. We can do that. The AKA service, a Kubernetes service, right? The managed container for an orchestration service, we can use that. Next is the storage, right? Storage-க்கும் database-க்கு என்ன சார் டிஃபரன்ஸ் நீங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்கீங்களேன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்க இ-காமர்ஸ் போர்ட்டலே எடுத்துக்கங்களேன், ஒரு ஃபிளிப்கார்ட் மாதிரி ஒரு போர்ட்டல் எடுத்துங்க. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு மென்ஷன் தி நேம், பட் எடுத்துங்க, ரைட்? இப்போ நீங்க மொபைல்ல சர்ச் பண்றீங்க, யூ சர்ச் ஃபார் அ மொபைல். அப்போ யூ வில் கெட் பிக்சர்ஸ் அண்ட் த டேட்டா, ரைட்? டேட்டா அபவுட் த மொபைல், மொபைலோட மாடல் என்ன, மொபைலோட கேமரா சைஸ் என்ன, எந்த மொபைல் நீங்க சர்ச் பண்ணீங்கன்னா திஸ் கோயிங் டு கம் இல்லையா? ஆண்ட்ராய்டு வெர்ஷன் என்ன, கேமராஸ், what is your RAM size, everything is going to be the common. அதெல்லாம் ஒரு structured data that will all come from the database. ஆனா அப்படியே இந்த பக்கம் திருப்பி பாருங்களேன், photos and videos will get. This is all purely unstructured data. You can say that unstructured data. So that is all comes from the storage account. Sir, typically நீங்க வந்து you tell me on the file server on premise ல சொல்லுங்கன்னா, we'll call this as a file servers. There will call it as a storage accounts, right? Sir, agreed? Storage account நிறைய டைப் இருக்கு. We have blob, disk storage, file storage, queue storage. We have data lake storage, Gen 2, right? These all are major data storage types, right? Now come to the part of networking, very very important, right? Virtual networks, right? Which is நம்ம செக்யூரா எப்படி சார் ஒரு நெட்வொர்க் ஒரு விர்ச்சுவல் மிஷின் இருக்கு சார். விர்ச்சுவல் மிஷின் will be under a virtual network. நம்ம கனெக்ட் பண்ணோம்னா ஃபர்ஸ்ட் விர்ச்சுவல் நெட்வொர்க் கனெக்ட் பண்ணணும், then only will connect to subnet, then only will connect to your virtual machine. That's the way the security has been given in the part of networking. Networking we have multiple things, VPNs, load balancers, right? These are VPNs. We have 3 type of VPNs here in Azure. One is the point to site connectivity, site to site, and you have express route. Point to site, I'll tell you. VPN உங்களுக்கு ஐடியா இருக்கு இல்லையா? VPN என்னன்னா, we are trying to இன்டர்நெட் வழியா தான் கனெக்ட் பண்றீங்க, உங்களோட பப்ளிக் இன்டர்நெட்ல தான் கனெக்ட் பண்றீங்க, பட் இட் இஸ் an encrypted traffic. VPN is nothing but an encrypted traffic. Means என்ன சார் அப்படின்னா, you want to give the password to enter into that particular VPN. உங்களோட லேப்டாப் will get registered there. புரியுதுங்களா? பாயிண்ட் சைட் VPNல உங்க லேப்டாப்போட சர்டிபிகேட் எடுத்தா you will register it there. So only சார் எனக்கு அந்த பாஸ்வேர்ட் மட்டும் தெரிஞ்சா உள்ளார போயிடலாமானா போக முடியாது. ஏன்னா பிகாஸ் it's all are encrypted traffic. உங்களோட சர்டிபிகேட் அங்க அட்டாச் ஆயிருந்தா மட்டும் தான் we can log inside. சார் agreed? Right? We have express route. சார் பப்ளிக் இன்டர்நெட்ல மீன் பண்றதுல டிராஃபிக் எனக்கு செக்யூர், இன்னும் மோர் செக்யூரிட்டி வேணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்களா, we can use express route. Express route basically it creates a dedicated connection between your Azure network and your network. டெடிகேட்னா சார் அந்த இன்டர்நெட்டை நம்ம இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஸ்டே இன் அபார்ட்மெண்ட், ரைட்? நமக்கு ஒரு இப்போ டாடா நீங்க எடுத்திருக்கீங்கன்னா, டாடா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, தே வில் கிவ் த பல்க் ஒரு ஸ்பீட்ல கனெக்டிவிட்டி கொடுத்துருப்பாங்க, சரிங்களா? பட் வி ஷேர் த கனெக்டிவிட்டி. நம்ம பண்றது மற்றவங்களுக்கு தெரியாது, பட் தட்ஸ் ஆல் ஃபைன். பட் வி ஷேர் த கனெக்டிவிட்டி. இந்த மாதிரி வைஃபை ரவுட்டரை பார்த்து ஐ கேன் சே தட் somebody is connected here. But the case of express route, it's a dedicated connection between the on-premise and your Azure, right? That's what. Again, databases, already SQL database, that's all relational things. Again, Cosmos DB, Cosmos DB is a NoSQL service, right?
NoSQL means what I'm talking about is like it is purely an semi-structured data, right? The data which you're getting from Twitters or Facebooks, which does not have any structure. Also, we have MySQL, we have Postgres, MariaDB. So we have a lot of things, Also in the AAML, if you're looking at, artificial intelligence, machine learning things, So we have the complete machine learning service. We have cognitive services, right? Means the computer vision and the language processing and all the things, Computer vision, நீங்களே பார்த்திருப்பீங்க, right? Basically on the based on the I've recently done one project on AAML, right? It's for a logistics company. What is the meaning of this? I haven't as a driver I want to register into my uh, into my uh, into my logistics portal. What I'll do, I will take a photograph of my with holding my card கையில பிடிச்சிருக்க மாதிரி, license card கையில பிடிச்சிருக்க மாதிரி, I'll take a photograph. Photographல என்ன ஆகுனா, I'll take image அங்க இருந்து எடுத்துட்டு in my license, what and all the information I have, what is my name, what is the license validity, what is the license number, அதெல்லாம் capture ஆகி I'll put it to the database. சரிங்களா? That is what the cognitive services is all about. Same way, Internet of Things, automatically உங்களுக்கே தெரியும். There is a two Internet of Things. What is the meaning? Sir, I have a machine running in my in my company. Okay, I want to say that the machine, how long the machine is running for me, right? How long the machine is running? I want to get the data. How long the machine is on idle? Like this, I want to get the data. Yes, I can get by using a IoT hub and IoT central. You can have. This is purely an SaaS application, software as a service. Software உங்களோட கிடையாது, டேட்டாவும் access மட்டும் தான் உங்களோடது, right? As the magical word DevOps, right? DevOps, again, it's a tools which supports the development and a continuous integration and continuous deployment activity. The CI/CD pipeline. We'll call this as what? The CI/CD pipeline. Again, Azure DevOps itself gives you what it gives you to plan the work. By using Azure repos, we can plan the work. Azure boards, we can plan the work, and I can store the code using Azure repos, right? Then I can do what? Then I can do the code development where I can still building it is a CI, continuous integration, right? Once you are trying to deploy into that, it becomes a continuous deployment. Or environment deploy பண்றோம், இப்போ production deploy பண்ணணும், pre-production deploy பண்ணணும், all things comes over there, right? Again, security and identity, already we talked about a lot, but security center we have in Azure. Also, we have the Azure Entra. It's no more called as an Active Directory, it's called as an Entra. Then the marketplace. Marketplace na, sir, an online store. All services may Azure support பண்ணாது. Some services will be outside of Azure. Yes, we can get the support over there. Okay, va? These are the major areas which is Azure is supporting us. As I told you, this is the global infrastructure of Azure. Mostly it is available at all the worldwide major regions. It is supported all the ways, right? Okay. Now coming to the part of the certifications track, there are several suits inside that, infrastructure, development, data professional, AIs, depends on your area. Sir, நான் இப்போ சார் developer suit ஏன் சார் நான் சூஸ் பண்ணணும் ஒரு சாம்பிளுக்கு சொல்றேன். Consider you are a developer, you're a programmer, right? You do the programs. Program பண்ணி முடிச்சு என்ன சார் பண்ணுவீங்க? You develop something. What's the first thing is what you need to do? First manual deploy பண்ணுவீங்க, கரெக்டா? Manual உங்க IAS உங்களோட வெப் சர்வர்லயோ, வெப் லாஜிக் சர்வர்லயோ will try to deploy there, right? That is how it is done in the developer suite. Sir, அவ்வளவுதானா? இல்ல. Next we will do the CI/CD pipeline. That is what it is all about. Sir, புரியுதா சார் என்ன சொல்ல வரேன்னா? Next we will talk about the CI/CD pipeline. From here on, I will talk about the CI/CD. Sir, first time integration is fine. என்னோட deploymentல, yes, it's fine. Can do that. Sir, infrastructure என்ன sir? What do you learn about the infrastructure? First thing is we will talk about the admin here, admin track. Next, what will we talk about? We will talk about the security, right? Then we will talk about the architect level of it. Still, you have networking. Yes, this three combines to the part of this one, right? Whereas this here, we will talk about the developer role, and we will talk about the DevOps role, right? Developer and the DevOps role we'll talk about, right? Again, data professional. So data professional, again, you understand, right? The databases we'll talk about first. Next, we'll talk about the data integration. Sir, in data integration, sir. For example, I'm trying to get the
data from various sources I'm trying to get, So what I'll do, ஒரு பிளேஸ்ல லோட் பண்ற ஒரு ஸ்டேஜிங் ஏரியா, will call this as a ETL process, right? This is all done through the data factory, and which is all displayed as an end result. என்ன வேணும் சார் அப்படின்னா, you want to display as an output for us. ஒரு பவர் பிஐயோ அல்லது ஏதாவது ஒரு பிசினஸ் சூட் யூஸ் பண்ணி I want to say that yes, the output has been displayed to the particular vendor. Again, AI suit, yes, it's all again the artificial intelligence part of it, right? It all comes under this one. So these are the major certification stack inside that. Okay, in the networking part we have the networking part also we have. If you are a network, you understand, right? Where do you fit in this all this, right? What I'm talking about. Agreed, sir? I'm saying. Right, sir? So, right? Yeah, we get you. Yeah, thank you. So these are the certification path we have majorly on the perspective of AI or Azure, data prop fundamental, right? DP 900 we have. Apart from that, we have several associate certifications we have. In the case of 104 is for the administrator, developer 204, security engineer is 500, and we have 700 also. This all comes under the part of the associate DP 203. DP means what? Data professional, right? Again, on the expert level, we have a solution architect 305, and the expert level for DevOps is that's a developer cyclist, and the DevOps engineer is at 400 size for it. Okay, so basically these are the fundamental level certification. These are the concepts gets covered in AZ 900. We'll share this slides across you, so we can, depends on your value, you can see that. It will say that the 900 front of it, what are the cloud concepts, majorly we can understand what is there in Azure, where is the fundamental knowledge you'll get on all along with the Azure services, what kind of a security you have, pricings, support things we have. A is a 900. This is a practitioner level. This is what I told you is a fundamental level, right? On the associate level, we have 104 is for the infrastructure, right? Purely on to accomplish the identities, governance, managing the storage, deployment of the computer resources, virtual networking, and how to monitor and maintain. Mostly the administrator course will have purely all the coverage of mostly all the coverage it will have. Basically an administrator, right? He needs to know in and out of everything. So that's what administrator talks about. But morely choose for the networking persons will be most aligned with. But it's not wrong to learn this one. That's what is important, right? Again, 204 purely a developer area. By key covered concept itself, we can understand SDKs, the storage option, how will you do the authentication, the deployment, how we do, and how we do the debugging of the applications which you go. Yeah, that's where this works for you. And the security engineer front, again, mostly the next level of, I'll say that next level of 104, again, we'll go for a security. The security engineers will do this, right? Secure the networking, how you secure the compute, storage, and databases level, and how you do the operation security. All things can be managed here. The 700 front, purely on the networking. As I told you, right? We are going to design and networking infrastructures, VPNs, load balancers. We have, I forgot to tell you, Azure has 4 types of load balancers, the classic load balancers, and we have traffic manager, front doors, we have the application gateway. There are 4 types of load balancer. It depends on the use case. Yes, the connectivity services can be used. Yeah. That's all. It's about the networking thing of it, right? And the expert level, we have 2 levels, 305 and the 400. 305 is purely again the data architect, right? Architect level. It'll have completely what and all the data, business continuity, infrastructure solutions. You want to be a expertise in all things, then you can go for an architect level certification, right? Then we can go for the Sir, I have a question. Yeah, please. So go I ahead. have a question. Yeah, please. Yeah, sir. It could be so it could be a very silly question, sir. So just yeah, please. Don't think like that, because we are here to answer your questions as well as you want to ask your questions. Yes, please. Yes, sir. Sir, actually, my question is that now for an architect, what should be the scope of or the scope of knowledge that he needs to have in this Yes. cloud computing? Right. That is right. given that he is still into development of software. That is, he's using say .NET, he's using those various design patterns, etc. He's still very much into that. But given that all the time we keep hearing that you should be an expert in Azure or you should be an expert in AWS. That means you should also know IaaS,
On all these things, we should also know Everything you need to know, sir. You're an architect, sir. The solution project will come to you. I worked as an I work as an architect, right? I worked in I told you, right? I worked in a data projects. I worked in the infrastructure level projects, because architect level is an expertise on everything. You need to be expertise, right? That's what it is, architect level. Okay, sir. Right? Okay, sir. Thank you very much. Thank you. Okay, sir. Thank you. Again, AZ400. Again, AZ400. Again, purely the controlling of the of your development source and your pipelines. We will do that. What CI/CD pipelines? How to do the security and the compliance plan. You hear that word DevSecOps, right? The Dev Security Ops, right? So it all comes here in this plan, right? As well as the instrumentation strategy, all things comes here in this, right? Apart from this, we have all these certifications, right? On the AA level, on the data engineering side, DP203, DP100, right? This all comes under the part of other certifications. Also, they have the AVD, right? Microsoft Azure Virtual Desktop, AZ140. Apart from that, nowadays we have the hybrid converged infrastructure, AZ600, right? These are the major things coming in the market. Depends on your the expertise area, what you're presently doing. I will not say that, sir, you are a network engineer, come and learn AZ204, because it's not relevant to you. I'll say that if you are a network engineer, yes, sir, go ahead and learn the networking solutions and go ahead and learn the security part of it, right? That's how it works for you, right? And as well as we know that as a Microsoft, we can, if you're getting certified, that brings you a lot of things, new things, specialty certifications. It brings you a lot of addition to your company, right? If for example, if your company want to get Microsoft registered, vendor registered, in the sense, they are keeping certain criteria for it. They will call this as what? The reseller kind of a thing, right? Because we want to get these many people certified in your company. That are all you should have, right? That gives you additional benefit to your career as well. Basically, we can help you to secure a job in the field, as well as we can go ahead and advance your career on the platform which you're doing, right? It is applicable for the IT professionals, developers, and data people or AI professionals, who can work with the computer system. Again, it's all a collaborated system. If you're learning one thing, yes, we'll get the good learning of all the required services we can get learn of things. Yeah, right, sir. I'm done with my things. If you're having any doubts, I'm ready here to clarify. Yeah, please go ahead. Arvind. So I have one query. Yes, sir. So இப்போ Azure 900 இருக்கு இல்லைங்களா? So 900 நம்ம without knowing 900 we can jump into 204. We can able to cope up easily. Yeah. We can cope up. Not a problem. Okay. ஒரு பேஜ் 900 என்னன்னா, ஒரு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர்ஸ் இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லாமே டெப்த் லெவல்ல தேவையில்ல. எல்லாமே உங்களுக்கு நோ த பேசிக்ஸ் ஆஃப் எவ்ரிதிங், ரைட்? அப்போ ஏஜ் 900 பண்ணலாம். பட் டெக்னிக்கல் பீப்புள் டெஃபினட்டா நம்ம உங்களோட எக்ஸ்பர்டைஸ் தகுந்த மாதிரி we can go ahead. That's what. Right, sir? Okay. In 204, right? So what is the course of content? Okay. So sir, எப்படி ஆரம்பிப்போம் அப்படின்னா first we'll look at all the services. First IaaS பார்ப்போம், சரிங்களா? IaaSல we'll talk about the compute services, we'll talk about the containers, we'll talk about the application, app services we'll talk about. அதுல என்ன பண்ணுவீங்க நீங்க? அப்ளிகேஷனை டிப்ளாய் பண்ணுவோம். இப்போ எப்படி கிரியேட் பண்ணணும், அஷூர் லெவல் எப்படி கிரியேட் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். அதே மாதிரி உங்க கோடை எப்படி டிப்ளாய் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சிருக்கணும், கரெக்ட்டுங்களா? We'll talk about a service bus, service queue. We'll talk about the API management level, right? We will talk about the databases, Cosmos DBs, and a SQL. So these are the things we'll majorly talk about. Programmatic அங்க பண்ண மாட்டோம். Programmatic means .NET அங்க சொல்லி தர மாட்டாங்க, Java அங்க சொல்லி தர மாட்டாங்க, right? But Azureல எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்? 3 கான்செப்ட்ஸ் அங்க. How to what is அங்க Azure என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். Azureல எப்படி போர்ட்டல்ல எப்படி அந்த சர்வீஸை கிரியேட் பண்றது. Third point is how to deploy there. Okay, இந்த 3 பாயிண்ட் அங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். சரிங்களா சார்? Right. Sir, any other doubts? Anybody? Please come up. Doubts not a problem. என்ன டவுட்ஸ் சொன்னா கேட்கலாம், அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. சொல்லுங்க. Sir, how does this certification work, sir? That is, we first need to have some level of experience in cloud computing, then we have to go for certification, or Sir, is it எல்லாத்துக்கும் all will not get that particular part, right? See, இப்போ என்கிட்ட cloud projects இருந்தால் I want to prove something myself, right? இப்போ எனக்கு எதுவுமே தெரியாம உங்கள்கிட்ட cloud கொடுத்துட மாட்டாங்க, கரெக்டா? இப்போ நான் எனக்கு cloudல எதுவுமே தெரியாது சார், நான் கொடுத்துறேன்னா ஏதாவது ரிசோர்ஸ் ஏதோ ஒன்று நான் பண்ணிட்டோம் பை இன்ஸ்டன்ஸ், இது நடந்திருக்கு எனக்கு. ஒரு நேம் சொல்லும் போது my counterpart has deleted another VM which is running workloads which is running. Okay, but that's all fine. But ஆனா அவனுக்கு தெரியல, that is what it is.
பேசிக்கலா இங்க Oh. நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு train and do the job. That's important. Okay, Job okay, and okay. do பண்ணீங்கன்னா நீங்க வந்து அங்க ஏதோ you have to take your consequences. That's what. ஏதாவது ஒன்று நம்ம மிஸ்டேக்கா பண்ணிட்டோம்னா that will be right. இப்போ ப்ரோக்ராமேட்டிக்னா ஒன்றும் இல்லை சார், நீங்க டிப்ளாய் பண்ற மட்டும் ப்ரோக்ராமேட்டிக்ல ஒண்ணுமே இல்லை. இப்போ லோக்கல்ல ரன் பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்க பண்ணிடலாம். கரெக்டா? Correct. But it's not going to be that case. Correct? Why we understand the difference? Correct. Right. Yeah. Okay, sir. Yeah. Yes, sir. Yeah, Arvind. Apart from சொல்லுங்க. the theory sessions, right? So, you guys are planning any practical sessions or laboratory? ப்ராக்டிகல் செஷன்ஸ் கண்டிப்பா நான் காட்டிடுவேன். கண்டிப்பா டெமோ நான் போர்ட்டலோட தான் டெமோ காட்டுவேன் உங்களுக்கு. சரிங்களா? போர்ட்டலோட தான் டெமோ காட்டுவேன். சரிங்களா? ஐ ஹேவ் மை போர்ட்டல் வித்தின் மை லாகின். ஐ ஹேவ் எவ்ரிதிங். ஐ வில் ஷோ யூ வயா டெமோ. டெமோ இல்லாம கண்டிப்பா பண்ண மாட்டோம். கண்டிப்பா பண்ண மாட்டோம். இல்ல சார், டெமோ இல்லாம பாத்தீங்கன்னா எப்படி என்ன சொல்றது, நான் எவ்வளவு நேரம் சொல்ல முடியும்? ஒரு மணி நேரம் ஹேண்டில் பண்ணலாம். ஒரு 3 hour செஷன் எடுத்தீங்கன்னா நான் எப்படி ஹேண்டில் பண்றது? என்னால என்ன பண்ண முடியும்? Yeah. So what I'm trying to say, so is there any, I mean, like exercise like so அந்த மாதிரி கண்டிப்பா தருவோம் சார், கண்டிப்பா தருவேன். அடுத்த வீக் அதை முடிச்சிட்டீங்களான்னு கண்டிப்பா கேட்பேன். செஷனோட ஆரம்பத்துல முடிச்சிட்டீங்களா கண்டிப்பா கேட்பேன். சரிங்களா? Okay. So, and one more thing, the course of content, right? So, well, I mean, for example, in case we log into application, right? So, on the authorization, எப்படி நடக்குது? So, ஆத்தன்டிகேஷன் ஃப்ரண்ட் எல்லாமே பார்த்தலாம் சார், எல்லாமே பார்த்தலாம். அது எல்லா இடத்துலயுமே கவர் ஆகும் சார். இது அது வந்து 204ல மட்டும் இல்லாம 104ல கவர். என்ட்ரா வந்து காமன் தான். ஏன்னா ஒரு அப்ளிகேஷன் ஆகட்டும், ஒரு யூசர் ஆகட்டும், இப்போ ஒரு புது யூசர் ஆன்போர்ட் பண்றானா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் தான் ஆன்போர்ட் பண்ணணும். கரெக்டுங்களா? ஸோ அந்த லெவல்ல வந்து அக்சஸ் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்கு, அப்ளிகேஷன் யூசர் ஆன்போர்ட் பண்ணாலும் we can use that. அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சார். ஆத்தரைசேஷன் எல்லா பிளாட்ஃபார்ம்லயும் வரும் சார். எல்லா ட்ரைனிங் செக்டர்லயுமே ஆத்தரைசேஷன் வந்துடும் கண்டிப்பா. Okay. So like policy creations, right? So policy creation, policy creations, yes, everything, initiative, assessment, எல்லாமே வந்துரும் சார். Okay. Yeah, I'm good. Thank you. So I think mostly doubts are done. Thanks for your time. I know hopefully we can meet you soon. Okay. Thank you. I've done, sir. Thank you. Thank you. Okay, is any more doubt? So when can I expect, I mean, for the classes date, I mean, when will we start, kick start? So next batch actually. Is there any tentative date to start that? Okay. Okay, if you need any doubts related to class or a batch, you may contact the number which is given in the chat box. Okay. Okay. Okay, thank you for sharing your knowledge, Arvind. Thank you everyone for joining the session today. Please provide your valuable feedback to get the participation certificate. Though who are all not joined the WhatsApp group, please join to get the webinar recordings and PPTs. Next batch registration for Azure course is going on. If you guys are interested, register your details to get the special discount for it. The forms are also attached in the chat box. Please fill it and get the special discount. If you want any details related to course or your career development, please contact us. Our details are shared. Make use of it. We have planned to do series of webinar in the upcoming days. So stay connected and stay tuned for next updates. Thank you all. Have a good day. Thank you very much. Thank you. Thank you.